Hello everybody! So muna niya ang video para kaya ako nabriyan ako mga gift and para makita niyo ko reaction. December 30 na ron, kabalo akong nadugay dyan ni pero ako mo gitapok ta ng mga gift kay bro dakan kay nga nausag ka gift na wala pero sige na lang. Ako nabriyan mga gift na nana ako karon so ato nung kwaon. So darada yung mga gift. So nayuba ni duwa-duaan nga ako pero gyatag ra pud ako dito nabriyan. Sa karon magkuanta Binisaya ako ron for today's vlog na halong English para po, you know, Banglish so good. Okay. Vlog ra, video ra. So kani mga gift diri 5 ka buok atong abrihon. Whew! Excited ako. By the way, if mga sanina ni ako is isuot then mag photoshoot vlog ako ra edit na. So to yung una kini gorong dako sa kay you know bigger ang pinakadako impressive ka other. So, kining dako given from Clifford. So, thank you, bro. So, na-spoil na ako gamay medyo kung saan. But you look at the... Kasi ako, istorya pa dyan kung saan. Like, ditawin sa gift. Ito na abri ribbon. Stapler ron. Dahil ribbon. Teka lang. Okay, so kinangla din ako akong gunting ron. Akong mga tools. Korip lang dili. Okay, ngisod ko abri... Lili na. Teddy bear, yo. It's like a stuffed toy. Ito na, Brion. I kinda was spoiled kung si Sudani. Brob said it was a ghost something. I couldn't blame him, but it does look white. Oh my god. I know this is like the octopus thing. Oh, it's so cute. Look at that. I think this has to be like the best gift that I could ever get among these. I mean, I'm not yet sure. Dili na siya kanang paingon nga gikumpara ko para pero wala kay mga tag gift na inani karon lang parang teddy bear niya. Pero kato ning uso sa TikTok ron nga abot lang katong I mean, dili siya reversible but cute. It has like an old-timey vibe. I like na it's color white although kapwe kining laba. It's Rob says it's a ghost. Yeah, it looks like a ghost. But it also looks like the octopus splashing na pwede mo reverse gali depende sa mood. Para sa mga regla. So, yeah, we have our friend. Perfect. Kaya natin kakuyog para sa kwan. Atong pag-unboxing. Thank you, bro. Thank you. No, cute kayo, guys. Makuyog na siya sa akong mga stuffed animals. Nakoy duwa ka teddy bear. Ako sa to kay Snorlax. Gift number 2. Ay, it's just a theory. Wala pa ko pangalan eh, so hindi ko kaingon nga mention the comments kay dili man ni video ra man ni vlog memorable. So mo na yung second gift to Abre. This is from Ate Renat. Thank you, Ate Net. Thank you so much. Karon pa na og Abre. So akong guesses is Sanina. But maybe i-surprise sa ni Ate Net. Kapalo, uy, kailangan siya oh sorry, Ghosty na ba ito yung ngalan na yung teddy bear. Okay, let's malili ba? Ilang malili, siya ito na abri yun. So, pa tayo sa scotch tape. Garang ko sa paagi ng scotch tape rin eh. Thank you kay Tinet. Sa'yo na kay pag-abri. Mani mo gipalisod, ayaw na yung tao ng mga stapler. Ato lang ibutang ni siya diri. Para makita ninyo sa siya cute. Ug muliyok ni, lamps na. Tagaan ako hunted spy kit ni Brav. Hunted spy kit. Pwede ko grab ako. For sure, pwede ko. Pero ilang naman tanan di. Hey, it's cloth. Am I right? Is this a clothing? New clothes for me, my first photo shoot. Okay, let's be gentle with opening the gifts. Siguro ako i-post sunod na kung ipang-upbreak eh. Pura magkuan. Parang madugay ang video. Gara og brief ni. Kung brief ni makita dyan sa video, bro. Ako ipakita sa sulod. Okay, so first of all, uy. Shorts. Is them shorts. I like that it's gray.
Gray is my color. Thank you, Tinet. Lucky guesser, you just know me. And a new Sandu for Housewear, let's go! Photo shoot. Roger. Fuck that bitch, try put the free on it. That put the free on So the gift is here. Thank you, Tinet. You gave me another outfit for housewear, and it's actually pretty. I like the sando, the upper, the design. I like it. I like the color, and I don't know. There's just something in it, in the style that is called aesthetic. The shorts, however, could also be pwede siya pang lakaw. Ano English mo ko? Pwede siya pang lakaw, and it fits me. Dako po siya, so spacey. It's all comfortable. Housewear is always good to have karang nanapoy bagong clothes na comfortable ba. So without further ado, let's move on to the next gift. Let's try the small one na pod kay sige ra tag gabiges, you know. Ako rang ipalit ko sa Chada. So kanay gamay. I hope na pagkaon para naputay snack time din video. So let's see. I mean dali ra siya, mabre wala siya giayo. Pila ko giabre na ni. Hadlo ko sa lani. Ipakita ra, expose. Oh, thank guys na underwear. I mean, I kinda need underwear, but it sucks. I mean, it doesn't suck. It's actually good that nanay medyas. I really need medyas, so kasi gata gani day. Sorry, wala na ako ng kuan. Parag, mulay ngalan. Ako na inumduman ni Katimay ka, guro. Thank you sa gata gani daw. Kisa ning gift. Ako aban dyan. Nangang ko ng gift. Anyways, those are them socks. Mag-photoshoot pa ko sa socks. Photoshoot pa ba ko? Ako na isuot. Sige, hindi na ako mag-photoshoot sa socks. Ako na isuot right now. Kusang guntingan. The fact nga Gucci siya. Daraday guys. So, medyo unfortunately gamay siya. But I hope na mo stretch out siya. Pero di siya pagsuot na ako sa TL, gamay din siya. But okay ra, it fits everyone. I like the design and the cloth seems durable. It feels durable, so di siya daling magising. And pero wala ko hilain makitang medyas sa inani. Gucci pa jud, so thank you kayo. And ako'y medyas, din ako mabugnawan for the video. Let's continue on. No, Gucci siya guys, Gucci. Thank you kayo. Anyways, this is from Kyla Gwen de Godog, ang nakabunot na ako sa Christmas exchange gift party. Thank you Kyla. Shout out. Kung makita ba. Ako na i-abri mong gift. Don't worry, I will always love. Di ko mo balibar gani gift, di ko mo judge. Okay, so I feel bottle and clothing. Di pa maila kung sa laning. So, bench. Grabe ako branded kayo makaulaw. Dili man ko inanig ka buji. Thank you kayo. String bag. Okay, nadyo na minaw na ako. Kay orang nakabalo dyan sila sa akong ganahan. String bag. Another one. Jackpot na isulod. Wala na diya. Ikaw na na. Saan eh? Wait, ayoko kayo na mga pioneer. Saan eh? Oh, sudlanan siya. It's another bag. Oh, that's so witty. Pila ni kabok 2-in-1 eh? Wait. Oh, it's like it connects. My God, ignorante ko ano yung pasaylo kayo. Hala, Kai. Thank you kayo, Kyla. Uy. Thanks. I like the color again. You guys are not having mistakes for the coloring. So, I like the gray and the dark colors. Gray is my favorite. So, yeah. Kudos. Nice job. Liboy. Makaikag. So, the design is simple. I love it. This is gonna look so aesthetic. Okay, so I need to figure out what this do. I think this is another compartment sa sulod para like sa kwarta. Sorry, basura gapabida ni mga basura. Yikes, ako na yung balon. Anyways, continuing on. Todo siya, mahal jud noon eh. Thank you kayo. Kabalo ko sa kamal ning para ginana yung panapton na string bag. Asa na po dagyan ni napalit. Sada jud siya kay. Thank you. Kayla.
Pagkaila ka sana. I don't deserve this. Pero, triangle dito siya tarong sa. So, para dyan is kwarta, this is actually very helpful. Sorry. Naayon dyan ako review. Sana dyan siya, I like string bags recently. Like, it's so useful. Kakapoy na si backpack. I've been having backpacks all my life. So, mag-photoshoot ba ni? Wait siya, napatoy laing gift. Kani, bench. Perfume dyan noon ni. Because usually, perfume dyan ng bench or mga gift na perfume. Wait siya, kikapabita na po na yung di ba? Niliyok pa siya, wala. Wala naman yung gamit. Wait, akong gisiyon. Ta! So, delay ko hilig o kuan. Paumot rong lawas joke bitaw. But thank you kay at least na ako'y paumot, dili na ko uncultured and like at least civilized na ko. I feel so civilized with this. Coco Martin. Oh wait, wala ko sure ko perfume po ni. Muna na ingon ron. It has to be a perfume, right? It's cologne. I need to learn how to use cologne. I mean, I know how to use cologne. I'm not insinuating I don't. Thank you, Kaya. This is helpful. This is for my hygiene. Thank you for thinking about my hygiene. And, and thank you for thinking sa kahimtang ka na magdalag backpack now, string bag. Very convenient. Thank you, Kai. Now for the next and final gift. This is the brown one. This is from my mom. So I love you, Mom. Thank you so much. I could write a lot of like a list or an never-ending list of what I want to say to you right now because I really don't deserve this year. But I thank you. You've already given so much, and if you gave me another gift, I feel so spoiled. The love and the affection for me is too much, man. Too much, y'all. Thank you so much. So nalimot kong Prosper. Dali lang siya i-upgrade kay staple or man sa rakabo. Tada! Wala joke kabalo nang ipalitan ko ani. But it is Sanino! Imagine, na-realize na ako nga sige may kakuyog ni mama and lego pa siya ako na-upgrade ang gift for 5 days after Christmas. So here we go. Bobson. Ooh, baby, hello. Is it gray again? Oh, it's like in the family of gray. Wait, ngit-ngit medyo ako ay pasiga. Okay, so medyo siga-siga na ang suga. Here it is. Dan-dan-dan-dan. I think the color is like from the gray family. Gasabot jud gadungan jud mo palit og gifts ah. Kikabalo jud mong gray sa. I like this part of the t-shirt. Holy. Simplicity is best next year. Photo shoot. To nalimpyo ko gift and then ako'y nakitaan pa di ay isa kang brav nga gift. So I promise you guys I did not this is not scripted, wala nyo nakitaan pero na diri sa sulod nalimpyo ko gift na pa day. So si brav naghatod og card. Wait, saan eh? Cardboard day. Nike card. Tadadadan. So of course, di na kayo ako naibasa sa video ako rin makabasa ni because they're good private stuff. Gikuhan dyan niya tanan niya nabalan sa eskwela na nibito. So yeah, that's all. Thank you kayo sa hatag. Thank you so much. Hope na na-enjoy mo sa reaction video. I'm so thankful and grateful. Words cannot express. Still and bitaw. Bye!